Universities has I explored a lot of departments because full of human exposure. I'm we did not get much exposure. The university happened when I was in my PhD also working at like explored a lot of things. So that part money giva. So secure money if you was sustainable one way of studying is that you will have to think practically. Analyze কৰিব লাগে বস্তুখিনি ভালকৈ নিজে এনালাইজ কৰিব লাগে আৰু লিখিবা মানুহক দিয়া নোটছখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় নিজেও তোমালোকে চাবা সেইটো কাৰণে কৈছোঁ ৰেফাৰেঞ্চ টু কি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ইউ উইল গেট টু নো লট অফ থিংছ ফ্ৰম দ্য ৰেফাৰেঞ্চ নোটছ আণ্ডাৰষ্টুড আজিকালি ইণ্টাৰনেট আছে ইউ হেভ নো ইণ্টাৰনেট লেটাৰ দিলে নালে ইণ্টাৰনেট আছে বাট ইট ৱাজ ভেৰি স্লো and we could not afford good time as a day. We did as a day, which you don't Yes. Next, our answer anode rays or canal rays, that is the discovery of protons. Now, be very careful with this topic because Buddha Bhaga's entire anode rays is nothing but protons. ठीक है सर? हेतु ना भाईबा. Okay? Anode rays are nothing but rays of positively charged particles. ठीक है सर? Not necessarily protons. Obviously, charged particles is I think both protons থাকিবই কিন্তু হয় positively charged particle. Positively charged particles is I think okay. The positively charged particles I think we are obviously talking about protons. But অকল এটা proton আমি এনেকৈ isolate কৰি ইয়াক কৰিব পৰা নাই। এটো কাৰণে ইয়াক কি কৈছে anode rays তোমালোকে অকল protons বুলি নকবা but positively charged Yeah. Demand goes to buy. Lot of things are available online itself. एक ही सारे एक ना अलग बात क्लियर हुआ है तो ये तो बहुत क्लियर है सर তোমার যেটা তোমার ডিসকভারি অফ প্রোটনস তোমার জেজে থমসনৰ নহয় বাট তোমাৰ অয়েস্টেডৰ হয় ঠিক আছে অয়েস্টেড হয় তাৰ যোনটো মেইন হেয়া কৰিছিলে sorry Hostel is I was reading electromagnetics early in the morning. তোমার protons जो मैंने discovery है that is Goldstein. ठीक है से E Goldstein ने तुम्हारा करेছিলে. Okay. So याद की करा होছিলে যে it was thought that thought নহয় we know that তোমার একটা atom electrically neutral হয়. মানে না electrically neutral মানে কি positive আর negative তার overall charge না থাকে এটা atom ঠিক আছে যেতিয়াহে আমি এটা ইলেক্ট্ৰন এড কৰি দিও তাৰ এটা নেগেটিভ চাৰ্জ আহিব বা আমি এটা ইলেক্ট্ৰন তাৰ পৰা ওলাই গৈ এটা পজিটিভ চাৰ্জ আহিব সো যেতিয়া কি পাইছিলে যে when electrons যে তোমাৰ cathode rays যেতিয়া এক্সপেৰিমেন্ট হ'ল যে থমসনৰ it was said that there are electrons ঠিক আছে সো কি হৈছিলে হেড্ৰোজেন এটমৰ পৰা ওলাই যায় ইলেক্ট্ৰনটো সো তোমাৰ এই সাইন্টিষ্টজনে ঠিক আছে এই গোলস্টেন কি কৰিছিলে তোমাৰ he theorized that since there are negative particles and the overall I mean electrical charge on an atom is neutral ঠিক আছে একো ধৰণৰ তোমাৰ চাৰ্জেস নাই তাৰ তোমাৰ এটা পজিটিভ চাৰ্জ থাকিবই লাগিব ঠিক আছে যদি পজিটিভ চাৰ্জ নাথাকে কেনেকৈ লাভ হয় যদি তোমাৰ পজিটিভ চাৰ্জ নাথাকে তেতিয়ালৈকে ইলেক্ট্ৰিকলি নিউট্ৰেল হৈ নাথাকিলে হয় না So he conducted another one experiment. কিন্তু ইয়াত তোমাৰ কি হৈছিলে যোনটো তোমাৰ গ্যাস হয় ঠিক আছে যোনটো তোমাৰ গ্যাস হয় what happened when you were laughing because of this light yes
ইয়াৰ যোনটো প্ৰেছাৰ হয় আগৰ যোনটো কিমান আছিলে cathode result cathode ray experiment the pressure inside the discharge tube was 10 to the power -3 or 10 to the power -4 mmHg মানে নহয় হা but here যেতিয়া তোমাৰ anode rays experiment কৰা হৈছিলে anode rays experiment the gas pressure was kept at 10 to the power -1 mmHg মানে ইয়াত এটা low pressure of gas হৈছিলে gas at low pressure gas at low pressure ইয়াত মানে একেবাৰে কি ইভাপোৰেট কৰি দিয়া নাছিলে ঠিক আছে ইভাপোৰেট কৰি দিয়া নাছিলে সো কি কৰিলে he did the same experiment ঠিক আছে একেটা এক্সপেৰিমেন্ট কি কৰিলে but now instead of a perforated anode আগতে আমাৰ কি আছিল পাৰফৰেটেড কি আছিল এনোড আছিল এটা কি ললে he took a perforated cathode ঠিক আছে because কি হৈছিল it was seen that these positive charges were migrating towards the anode ঠিক আছে towards the anode which is the key anode to কি হয় positively charged হয় মানে নহয় হয় towards the cathode yes sorry towards the cathode ঠিক আছে তোমাৰ এটো towards the cathode they were migrating these rays were ঠিক আছে এটো কাৰণে তোমাৰ কি হৈছিল या কোৱা হৈছিল যে since they were migrating from the anode towards the cathode তাৰ নাম কি হৈছিল কি anode rays ঠিক আছে anode rays okay এইটা এক্সপেৰিমেন্ট but ইয়াৰ প্ৰেছাৰটো বহুত লো okay প্ৰেছাৰটো ইয়াৰ বহুত লো ৰাখা হৈছিল at the same time what was done was that তোমাৰ এই গ্যাসটো তোমাৰ পিছতকে গম পাবা বেলেগ যদি কি লোৱা হৈছিল ধৰণৰ গ্যাসেস হৈছিল okay so ইয়াত মনত ৰাখিবা তোমাৰ যোনটো this really bad don't ঠিক আছে don't you are distracting me okay so কি হৈছিল তোমাৰ ইয়াত যোনটো অৰিজিন হয় আগত আমাৰ ক্যাথোড ৰেজৰ অৰিজিন কি আছিল ক্যাথোড ৰেজৰ অৰিজিন কি আছিল হা नेगेटिव পৰা মেছমেট আছে পজিটিভ ই কোপাৰ অৰিজিন ক্যাথোডৰ পৰা অৰিজিনেট হৈছিল ঠিক আছে ক্যাথোডৰ পৰা অৰিজিনেট হৈ কোপাৰ গৈছিল এনোডৰ ফালে কি গৈছিল হয় না নহয় বুজি পাইছনে এতিয়া কথাটো সো ইয়াত কি হৈছিল তোমাৰ এতিয়া যোনটো তোমাৰ স্ট্ৰীম হৈছিল ইট ওয়াজ ফ্ৰম দি পজিটিভ টাৰ্মিনাল টুৱাৰ্ডছ দ্য নেগেটিভ টাৰ্মিনাল ঠিক আছে টুৱাৰ্ডছ দ্য নেগেটিভ টাৰ্মিনাল দি গৈছিল কিন্তু ইয়াৰ এটা বহুত ডাঙৰ ডিফাৰেন্স কি হয় তাৰ অৰিজিন টু কিন্তু প্লিজ মনত ৰাখিবা হা দি অৰিজিন ইজ নট ফ্ৰম দি এনোড ঠিক আছে বিকজ এই আমাৰ পজিটিভ আৰু নেগেটিভ টু we say because that both electrons বেছি হৈছে both electrons কম হৈছে মানে নহয় with positive charge হেনেকলে তুমি কভাৰ কৰিব বম্বাৰ্ড কৰিব নোৱাৰা ঠিক আছে বম্বাৰ্ড মানে কি তুমি উলাই দিব নোৱাৰা ঠিক আছে সো যোনটো অৰিজিন হয় গ্যাসটো সৰি particles to ये particle ये तुम्हार anode rays और जो origin है that is from the gas particles which are present inside the tube ठीक है सर आगे तो क्या सीधे the origin was from cathode rays और was सीधे from the cathode माने ना from the cathode सीधे the origin to and plus from the gases also মানে নহয় এই গ্যাসেসৰ পৰা কি হৈছিল তোমাৰ ইলেক্ট্ৰনছ নকআউট হৈ গৈছিল এই গ্যাসৰ পৰা হয় না নহয় যে ইলেক্ট্ৰনছ কি নকআউট হৈ যাব এই ইলেক্ট্ৰনছ কি অবভিয়াসলি তোমাৰ কোনফালে যাব তোমাৰ এনোডৰ ফালে গুচি যাব হয় না নহয় দ্যাট মিন্স তোমাৰ ক'ৰ পৰা গৈছিল ক্যাথোডৰ পৰা ইলেক্ট্ৰনছ ওলাইছিল প্লাস the electrons which are getting knocked out from the gases so তোমাৰ অৰিজিন দুটা আছিল ঘৰটো পঢ়িবাগে মই দোকানত গৈছো ঘৰত পঢ়িলে কনফিউজন হ'ব ঠিক আছে but here in anode rays the origin is entirely from the gas particles ঠিক আছে anode rays তোমাৰ কি anode rays তোমাৰ কি হৈছে তোমাৰ কি anode পৰা একো গ্যাসেস যোৱা নাই ঠিক আছে একো ধৰণৰ পাৰ্টিকলছ ওলোৱা নাই কি হৈছিল একেটা তোমাৰ কথাটো মনটো ভাবি লোৱা যেতিয়া তোমাৰ ইয়াত তোমাৰ কি অকল ক্যাথোড ৰেজ নহয় anode ৰেজও আহিব সৰি না anode ৰেজও আহিব ক্যাথোড ৰেজও আহিব অকল নহয় বাজে ইয়াত অকল কি কয় anode ৰেজ চলি আছে বুলি ওকে ইয়াত ক্যাথোড ৰেজও চলিব ঠিক আছে তোমাৰ এই ইলেক্ট্ৰনছ নি ইয়াৰ পৰা যাবই কিন্তু কি হৈছিল যেতিয়া এই ইলেক্ট্ৰনছ নি তোমাৰ ট্ৰেভেল কৰিব কি কৰিছিল দে আয়নাইজ দ্য গ্যাস পাৰ্টিকলছ উইদিন দেম কৈছিল না
So যেতিয়া ionize কৰি পেলাব, that means we are removing electrons or not from the gas particles. So কি হৈছে এই তোমাৰ gas particle overall তোমাৰ positive charge আহি গৈছে নে নাই বুজি পাইছা নে এই positively charged particles are now moving towards the cathode বুজি পাইছা নে they are moving towards the cathode এইটো কাৰণে they are composed of your gas molecules ঠিক আছে তোমাৰ positive charge rays হয় okay next year যোনটো property দেখা গৈছে যে their speed was not as high as the cathode rays ঠিক আছে because cathode rays are entirely composed of electrons আৰু ইলেক্ট্ৰনৰ মাছটো তোমাৰ protonতকে বহুত কম হয় আৰু ইয়াত অকল proton যে যোৱা নাই the entire nucleus the entire positively charged atom is moving so তাৰ স্পীডটো obviously কম হ'ব নহয় হ'ব স্পীডটো কম because তাৰ মাছ বহুত বেছি হয় okay next দেখা গৈছিলে যে ইয়াৰ যোনটো charge by mass ratio is variable it is not constant like your cathode rays ঠিক আছে it entirely dependent upon the type of cascade ঠিক আছে বুজি পাইছা নে ইয়াত মই anode প্লেটৰ ওপৰত ডিপেন্ড ইলেক্ট্ৰন প্লেটৰ ওপৰত ডিপেন্ড নকৰে ঠিক আছে but it entirely depends upon the nature of the gas that is present inside the discharge tube ঠিক আছে also this one charge that is present on the particles on this positively charged particles dependent upon the gases okay ठीक है dependent upon the type of gas and it was also said that it was an integral multiple because it was an integral multiple of the heat how pariba integral multiple mane ki suppose I have one electron ठीक है सर 1 इलेक्ट्रॉन एक 1 इलेक्ट्रॉन चार्ज में की है 1.6 × 10⁻−19 कूलम है ना ये इंटीग्रल मल्टीपल माने की है if I want to do a multiple of it you will have to multiply this charge with integers it cannot be fraction ठीक है सर যোনটো চার্জ প্রেজেন্ট হৈ আছিল এই গ্যাস পার্টিকলসৰ ভিতৰত হেতু মানে এই চার্জটো was an integral multiple of this charge মানে বুজি পাইছা না that means this much into 1 this much into 2 this much into 3 this much into 4 ঠিক আছে ইয়াত তুমি মানে fractions of নাপাবা যোনটো integral ইয়াত বুজি পাইছা না but it was saying that তোমাৰ যোনটো চার্জ হয় it is opposite to that of electrons বুজি পাইছা না কথাটো বুজি পালা না next বুজি পাইছা next it was saying that তোমাৰ যোনটো এতিয়া কি হৈছে এতিয়া আমাৰ গোটে নিউক্লিয়াছটোহে তোমাৰ মুভ কৰিছে নিউক্লিয়াছ মানে কি গোটে পজিটিভ চাৰ্জ এটমটো মুভ কৰি আছে প্ৰোটনটো হোৱা নাই প্ৰোটনটো হোৱা নাই বিকজ এটা নিউক্লিয়াছৰ ভিতৰত বহুত থাকিব প্ৰোটনটো থাকিব নিউক্লিয়াছ কিবা নিউট্ৰনটো থাকিব আৰু তোমাৰ সেই ইলেক্ট্ৰনটো থাকিব তোমাৰ এটমটো মানে except less electrons than the electrically neutral atom মানে নহয় বুজি পাইছা নে কথাটো clear হৈছে কথাটো yes and তাৰ কি কৰা গ'ল তোমাৰ বলছনে তোমাৰ কি কৰিলে he did another one thing he took hydrogen ঠিক আছে he took hydrogen because ইয়াৰ gases to বেলেগ গ্যাস তো আছে and charge by mass ratio তোমাৰ vary কৰি আছে এই গ্যাস টোৰ so যেতিয়া he took hydrogen inside this tube then he saw that the charge by mass ratio was the highest in that case because the highest in that case aru juntu ki tumar charge paisile etu experiment korar pisot kiba ki aru amar charge experiment kora hol the charge was found out to be of hydrogen gas of the positive particle hoy the charge was found out to be exactly that of electrons ঠিক আছে যদি এই চার্জটো যদি exactly electrons opposite হয় it has to contain only one particle which is opposite of charge to this হয় না নহয় so তেতিয়া আমরা কম পালে যে হাইড্রোজেন আয়নত বা হাইড্রোজেন অ্যাটমত অকল এটা হে ইলেক্ট্রন ঠিক আছে বিকজ কি হৈছে হাইড্রোজেন অ্যাটম 1 প্রোটন মানে নহয় তাৰ তোমাৰ চাৰিওফালে তোমাৰ কি থাকিব অকল এটা ইলেক্ট্ৰন ইয়াত থাকিব মানে একচুয়াল হাইড্রোজেন অ্যাটম নট মলিকিউল ঠিক আছে সো যেতিয়া তোমাৰ ইয়াৰ পৰা ক্যাথোড ৰেজ কি আহিব ক্যাথোড ৰেজ কি তোমাৰ হাই ভেলোসিটি ইম্পিঞ্চ কৰিব ইট উইল নক আউট দিস ইলেক্ট্ৰন মানে নহয় বুজি পাইছা কিন্তু নক আউট দিস ইলেক্ট্ৰন এজ আ ৰিজাল্ট it will be left with only one proton
ঠিক আছে তেতিয়া তোমাৰ এই পাৰ্টিকলটোৰ চাৰ্জটো ডিটাৰমাইন কৰা গৈছিলে ইউজিং ভেৰিয়াছ আদাৰ এক্সপেৰিমেন্টস এক্সপেৰিমেন্টস তোমালোকৰ নালাগে ঠিক আছে সো ঠিক আছে হা নালাগে মানে ভাল লাগি গ'ল ন তো তোমাৰ এই কি কয় পাৰ্টিকলটো তোমাৰ চাৰ্জটো ডিটাৰমাইন কৰা হৈছিলে এণ্ড ইট ওয়াজ ফাউন্ড আউট টু বি এক্স্যাক্টলি অপোজিট দ্যাট টু অফ ওয়ান ইলেক্ট্ৰন সো তেতিয়া আমি গম পাই গ'লো যে এই তোমাৰ হাইড্ৰোজেন যোনটো এটম হয় তাত এটা পজিটিভ চাৰ্জ পাৰ্টিকল আছে তাক মানে কম ঠিক আছে বুজি পালা ইজ ইট ক্লিয়াৰ এনড ৰেজৰ ইয়াৰ নেক্সট কথাটো হৈছে যে এনড ৰেজৰ কিছুমান ডিফাৰেন্সেস আছে চাৰ্জৰ ভিতৰত ডিফাৰেন্স পালা ঠিক আছে বহুত ডিফাৰেন্স আছে অৰিজিনেল ডিফাৰেন্স পালা নেক্সট তোমাৰ কি হৈছে স্পীডৰ ডিফাৰেন্সটো পালা ওকে আকৌ তাত দেখা গৈছিলে যে সিমিলাৰিটি কি হয় জাস্ট লাইক your cathode rays it could what move that pedal ঠিক আছে এই পেডালটো মুভ কৰিব পাৰিছিলে ঠিক আছে যেতিয়া তোমাৰ ইয়াত এটা নেগেটিভলি চাৰ্জ বা তোমাৰ এটা পজিটিভলি চাৰ্জ পাই ইয়াত তোমাৰ এক্সটাৰ্নাল ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড এপ্লাই কৰা হৈছিলে it was found out that these anode rays they were deflecting towards the negatively charged plate ঠিক আছে and it was being repelled by the positively charged plate তেতিয়া আমি কম্পেয়াৰ কৰিব যে তোমাৰ পজিটিভলি rays হৈ পৰে ঠিক আছে next really important বস্তু হয় it was also found out that chemotech similar to cathode rays they give and they exhibit fluorescence ঠিক আছে যদি তুমি ইয়াত জিংক সালফাইড স্ক্রিন ৰাখি দিয়া তাৰ এটা ব্লু আহিব it will be fluorescence ঠিক আছে বুজি পালা কথাটো নেক্সট আৰু এটা ইম্পৰ্টেন্ট হিয়াৰ হয় যোনটো গ্যাস আমি ইয়াৰ ভিতৰত লওঁ ঠিক আছে সেইটো গ্যাসৰ একৰ্ডিংলি তোমাৰ ফ্লুorescence ল'লা হাইড্ৰোজেনৰ কাৰণে ৰঙা হ'ব ঠিক আছে অক্সিজেনৰ কাৰণে ব্লু হ'ব সো ইট ভেৰাইজ নাইট্ৰোজেনৰ কাৰণে ব্লু অক্সিজেনৰ কাৰণে গ্ৰীন ঠিক আছে এইটো তোমাৰ ভেৰাইজ কৰে ঠিক আছে ডিপেন্ডিং অন দি টাইপ অফ গ্যাস নিয়নৰ কাৰণে ইলেক্ট্ৰন গ্ৰুপ হ'ব ঠিক আছে বুজি পাইছনে কথাটো এই গ্যাসটোৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰিব কি ধৰণৰ কালাৰ লৈ কি গ্লো কৰিব ঠিক আছে এই টিপটোৰ ভিতৰত ৰাইট আৰু এটা কথা যদি মই ৰেগুলাৰ এয়াৰ লওঁ which is mainly a composition of nitrogen and oxygen ঠিক আছে তেতিয়া তুমি you will get a combination of blue and green এনি কৰিছো এইটো কথাটো this is an extra factor of it okay next বুজি পালা কথাটো নেক্সট তোমাৰ আৰু এটা কথা কৈছো ঠিক আছে কোন নেক্সট কি আমাৰ ইমান ভেলোসিটি হলো কালার হলো yes unlike cathode rays chemotech into x-rays produce no current when they impinge on a heavy metal plate they do not produce x-rays unlike tumar ki koi cathode rays ঠিক আছে আমরা ইলেকট্রন দেখে কেতিয়াও জ্ঞান কৰে ফুল ক্লিয়ার হৈছে কথাটো এই ডায়াগ্রাম ড্র কৰি লবা কথা So, itu ini হয় না আমার এটা যে এই গ্যাস তো বেলেগ হয় গ্যাস তো বেলেগ হয় আর পারফোরেটেড Yes. অনাদাসলি এটা গ্যাস হয় সে দুটোই
Yes. Yeah, the বহুত important বস্তু নাই ঠিক আছে মই সেইটো কৰাম কিন্তু হা এতিয়া ওকে বিকজ থাউজেণ্ডৰ মডেলৰ মানে আছিলে ঠিক আছে ডেফিচিটছ আছিলে সেই ডেফিচিটছটো বুজি নাপায় তোমালোকে ৰাতিপুৱাৰ এক্সপেৰিমেণ্ট দিব নাপায় ঠিক আছে प्रथम properties लिखिबा then you will have to write J Thompson's postulates ঠিক আছে তাৰ postulate কি আছিল সেইটো লিখিবা তাৰ পিছত drawbacks লিখিব ঠিক আছে তাৰ drawbacks লিখিব and then we will move on to Ram's experiment और concept है तो principle diagram और Ano naman? Kaya paano kaya? Sige. एकदम ठीक है सर ओके लिखा प्रॉपर्टीज ऑफ ओ एक एक्सपेरिमेंट जवाब पड़ेगा हम प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे सॉरी एनोड रेज नंबर 1 just like cathode rays just like cathode rays anode rays are all also travel in straight line also travel in straight line ठीक है सर number 2 they travel with a speed which is much lesser than that of cathode rays which are much lesser than that of cathode rays cathode rays point number 3 they exhibit fluorescence ठीक है सर point number 4 they are reflected by magnetic and electric fields ठीक है सर they are deflected by magnetic and electric fields ठीक है सर এই পয়েন্টৰে কন্টিনিউয়েশন হয়
change the here. When an external electric field was applied, when an external electric field was applied, comma, it was seen that the anode rays were attracted towards the negative plate. Okay? This shows that the anode rays are composed of positively charged particles. Point number 5. Unlike cathode rays, anode rays do not produce X-rays. When they hit heavy metallic surfaces. Good? Question 5. Point number 6 over, no? Point number 6. The nature of the anode rays depend upon the type of gas taken. Point number 6. The charge by mass ratio of the anode rays vary according to the type of gas taken. ঠিক আছে? ওকে, মানে তোমার যেটো পার্টিকলস হয় এই পার্টিকলস গুলো অ্যানোড পার্টিকলস হয় তার জন্য চার্জ বাই মাস রেশিও কিন্তু ধরে রাখতে দিব। ঠিক আছে, ডিপেন্ডিং অন দ্য টাইপ অফ গ্যাস। অবভিয়াসলি যদি মই এতিয়া হিলিয়াম লওঁ, হিলিয়ামত কেইটা আছে? তোমাৰ দুটা প্ৰোটন আছে, হয় নে নহয়? ইয়াৰ পৰা যদি মই তোমাৰ অকল এটা ইলেক্ট্ৰন ওলাই দিওঁ, তাত কি থাকিব? তোমাৰ গোটেই এটমটো থাকিব এক্সেপ্ট ওৱান ইলেক্ট্ৰন। সো অবভিয়াসলি চাৰ্জ বাই মাস ভেৰি কৰি যাব, হয় নে নহয়? দুটা প্ৰোটন থাকিব আৰু দুটা তোমাৰ নিউট্ৰন থাকিব, হয় নে নহয়? হিলিয়াম ভেৰি কৰিব। বুজি পাইছা নে কথাটো? ইয়েস। পইণ্ট নম্বৰ 7। পইণ্ট নম্বৰ 7 8 না? 8 no? Yes. Point number 8. The value of the charge which is present on the particles constituting the anode rays is also dependent on the nature of gas. ठीक है? Nature of gas. तो स्टॉप क्या बिराट इंपॉर्टेंट नोट है, नोट देखिएगा। एक ही टाइप कंट्रोल नोट है, ठीक है? एक ही टाइप कंट्रोल नोट है। It was found out that the charge on these particles is a whole number multiple
the whole number multiple of the charge present on an electron. এই বস্তু বুঝাইছিল যে ইন্টিগ্রাল মাল্টিপল বুলি এইটা বস্তু হয়, ঠিক আছে? বুঝি পাইছে না? এটো লিখি থবা নেকি? এটো লিখি থবা হা। Present on an electron. Present on in এটা লিখি না, তারপর মই কৈ আছো এবোৰ হোল নম্বৰ মাল্টিপল হয়, ঠিক আছে? এবোৰ ইয়াৰ ওপৰত লিখিবা হোল নম্বৰ মাল্টিপল চাৰ্জ অন ইলেক্ট্ৰন, then you get never confused. In other words, in next part in other words, we can also say that these positively charged particles carry 1, 2, 3 units of positive charge depending upon the number of electrons knocked out from the gaseous particle. ঠিক আছে? ইয়াৰ মানে কি অলপমান বুজি পাইছে, ঠিক আছে? এইটো কি বুজি পাইছে তোমালোকে কোৱাচোন বাৰু? এই পাৰ্টখন তোমালোকে কি বুজি পাইছা? এই লাষ্টৰ পাৰ্টত এই লাষ্টৰ পাৰ্টত কি বুজি পাইছা? যিটো লাষ্টৰ ছেকেণ্ড হয়, কোনোবা বুজোৱা? বুজি পাইছা না মহেশে? নাই কোৱা কি পাঠ্যপুথি বুজাব লাগিব হয় না? নাই কোৱা চোৱা, যদি মই গ্যাসটো দুটো গ্যাস হয় সেইটো মই হিলিয়াম লৈছো, ঠিক আছে? if I am using helium, the gas is helium, okay? so helium ভিতৰত তোমাৰ কি থাকিব? দুটা প্ৰোটন থাকিব, হয় না? দুটা প্ৰোটন থাকিব, নিউট্ৰন দুটাকে থাকিব, হয় না নহয়? আৰু তোমাৰ চাৰিওফালে তোমাৰ কি থাকিব? দুটা ইলেক্ট্ৰন থাকিব, হয় না নহয়? যদি তোমাৰ এই এনোড ৰেজবোৰে আহি তোমাক সৰি ক্যাথোড ৰেজবোৰে আহি এটা ইলেক্ট্ৰন নক আউট কৰি দিছে, মানে ইয়াত কি কৈছে? এটা কি নেট পজিটিভ চাৰ্জ আহি গৈছে ইয়াৰ ওপৰত, মানে নহয়? because of any কি থাকে? there are 2 protons and 2 electrons, মানে নহয়? 2 electrons ইয়াৰ ভিতৰত অকল এটা ইলেক্ট্ৰন আছে বোলে, কিন্তু দুটা প্ৰোটনটো আছে। that means ইয়াৰ নেট পজিটিভ চাৰ্জ কিমান আহিছে? +1 আহিছে না হ'ব? ঠিক আছে, +1 হ'ব, ঠিক আছে? এতিয়া যদি মই আৰু এটাও তেতিয়ালে কিমান হ'ব? এই তোমাৰ হিলিয়ামটো He+ হৈ যাব, বোলে তোমাৰ দুটো ক্যাথোড ৰেজ গুলো আৰু বেছি এনাৰ্জেটিক বোলে, দে ভেৰি এনাৰ্জেটিক। এতিয়া কি কৰিব? আৰু এটা বোলে তোমাৰ ইলেক্ট্ৰন নক আউট কৰি দিছে, that means কিমান থাকি গ'ল? দুটা প্ৰোটন and there are 0 electrons now, that means net positive charge কিমান থাকিলে? +2 আহিলে, so your He
2 প্লাস দেখিছানে অঁ এটা বুজি পাইছা স্টেটমেন্টটো হ'ব এইটো ৰেকৰ্ডিংলি মানে এটা পজিটিভ 1 আহিব পাৰে পজিটিভ 2 আহিব পাৰে পজিটিভ 3 আহিব পাৰে ওকে বুজি পাইছা কথাটো আগে তোমাৰ নেকি আগে বে আমাৰ ডিজিটেল next to experiment will be our but this whole of experiment such a rich person মানে কি মানে একদম এই যে আমাৰ ধনী ঘৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰ থাকে যে so একদম they have a rich legacy তাৰ পৰা একদম গোটেই experiment খিনি কৰিছে যে কি person interested in science এনেকুৱা আছিলে ঠিক আছে Rutherford was actually convinced because my dad is a company incident ঠিক আছে and they were dealing with radioactivity তাৰপিছত কি কয় ইয়াৰ ওপৰতো ডিল কৰি আছিলে ৰেডিঅ'এক্টিভিটিৰ ওপৰত ডিফাৰেণ্ট টাইপছ অফ সাবএটমিক পাৰ্টিকলছৰ ওপৰত ডিল কৰি আছিলে ভেৰি ৰিচ বহুত দামী এক্সপেৰিমেণ্ট হয় আটাইতকৈ যদি কিবা দামী এক্সপেৰিমেণ্ট আছিলে সেইটো নহয় ইট ৱাজ Rutherford's experiment গ'ল্ড ফৰ এক্সপেৰিমেণ্ট ঠিক আছে Rutherford নহয় নহয় এক্সপেৰিমেণ্টৰ নামটো Rutherford's gold ball experiment গোল ইউজ কৰি yes gold ball to একদম পাতলা কৰি দিছিলে and we were seeing that A যোনটো তোমাৰ ঠিক আছে এইটো তোমাৰ এই anode raysবোৰ কি কৰিছিলে এটা ইলেক্ট্ৰন ট্ৰান্সফাৰ কৰিছিলে নহয় ইয়াত এনেকুৱা এটা তোমাৰ কেথোড তোমাৰ অকল মাজত এটা হোল আছিলে ঠিক আছে সেই হোলটোৰে তোমাৰ সেই কেথোড ৰেজ খিনি অকল এটা ষ্ট্ৰীমত আনি দিছিলে ঠিক আছে এটা ষ্ট্ৰীমত আনি দি তোমাৰ সেইটো কয় ইটো সিঙ্গেল ইটো স্ক্যাটাৰিং কিন্তু ৰাদাৰফোৰ্ডৰ আৰু অলপমান বেলেগকে আছিলে সেইটো কৰা নাছিলে এইটো কৰিব পাৰি এক্সপেৰিমেন্টটো বাট হি ইউজ ৰেডিঅ'এক্টিভ এলিমেন্টছ দে ৰেডিঅ'এক্টিভ এলিমেন্টছ এইটো কথা মনত ৰাখিবা আমাৰ এটা বিৰাট ফেমাছ সাইন্টিষ্ট আছে হিজ নেম ইজ হেনৰি বেকাৰেল ঠিক আছে বেকারেল বুলি এটা ফেমাস সাইন্টিস্ট আছিলে Rutherford was also dealing with radioactive things ঠিক আছে so তেতিয়া কি আছিলে we have three main radioactive radiations ঠিক আছে এটা তোমাৰ হাতেৰে আমাক তাত কমে তাত তোমাৰ বহুতো আছে না এটা very important হয় ঠিক আছে এটা আমি কমে আলফা পার্টিকলস ঠিক আছে আলফা পার্টিকলস ইজ নাথিং বাট দিস ডাবল আয়নাইজড হিলিয়াম অ্যাটম এটো আমি আলফা পার্টিকল বুলি কওঁ হা হাইলি ৰেডিঅ'এক্টিভ ইন নেচাৰ ঠিক আছে তাৰপিছত নেক্সট আছে আমাৰ বিটা ৰেজ ঠিক আছে বিটা ৰেজ are nothing but rays of electrons high energetic electrons ঠিক আছে এটা আমি বিটা ৰেজ বুলি কওঁ ৰেজ ঠিক আছে নেক্সট হৈছে আমাৰ আলফা ৰেজ are গামা ৰেজত তোমাৰ একো ধৰণৰ জ্ঞান নাথাকে কি কয় একো ধৰণৰ পাৰ্টিকলছ নাথাকে ইট ইজ পিওৰলি ইলেক্ট্ৰমেগনেটিক ৱেভছ আটাইতকৈ বেছি ডেঞ্জাৰাছ এইটোৱেই হয় গামাটো এইখন ঠিক আছে সো ভাবাচোন যদি আমাৰ নিউক্লিয়াছটো মাজত আছে এটা যদি পজিটিভ পাৰ্টিকল এটা আহি আছে তে কি হ'ব তোমাক এই পজিটিভ নিউক্লিয়াছ পজিটিভ হয় সো তোমাৰ এই পজিটিভ তোমাৰ হিলিয়ামটো কি ৰিপেল কৰিব নহয় সো কিছুমান কি হৈছে ৰাদাৰফোৰ্ড এক্সপেৰিমেন্টত কিছুমান হিলিয়াম পাৰ্টিকলছ একেটা আৰু য'ত আহিছে সেইটোকাল হৈ গৈছে ঠিক আছে আৰু কিছুমান ডিফ্লেক্ট হৈ গৈছে ঠিক আছে ডিফ্লেক্ট হৈ গৈছে and we seen that তোমাৰ যোনটো পজিটিভ চাৰ্জ হয় সেইটো কোনোবা এটা স্পেচতে কনসেন্ট্ৰেট হৈ আছে ঠিক আছে এইটো যেতে থমসনে সেইটো তোমাক এক্সপ্লেইন কৰিব পৰা নাছিলে এটা কম কি বস্তুটো যেতে থমসনৰ তোমাৰ লিমিটেশনস কি হয় তাৰ কনস্ট্যান্টস কি হয় এটা লিমিটেশনস কি হয় ও কি হলো চ্যাপ্টাৰ ও ঠিক আছে এইটো আমি হেৰিয়াত পাইছিলো এক্সপেৰিমেন্ট আছে না কেলে কৰিছিল এইটো জানা ইমান মানে অলপ বাট এটা এক্সপ্লেইন কৰা আছিল ঠিক আছে সো প্ৰথম ইয়াত দেখাচোন এটা কি লিখছে yes next note very important pira important है या पर हम protons भी हम पढ़ा ठीक है when hydrogen gas was taken inside the discharge tube
when hydrogen gas was taken inside the discharge tube, it was found that the charge by mass ratio of this particular of the charge by mass ratio of the particles mass ratio of the particles constituting the anode rays was the highest. Your magnitude to বিরাট important হয় charge by mass ratio when hydrogen gas is taken. ঠিক আছে, when hydrogen gas is taken, তার ভ্যালু হচ্ছে যে 9.58 into 10 to the power 4 coulomb per gram. বিরাট important হয়। ঠিক আছে, এটা charge by mass ratio এইটো হাইড্রোজেন গ্যাসের কারণে হয় না, বেলেগ বেলেগ গ্যাসের কারণে ভৰাই কৰি দিব। ওকে, also with other experiments it was found that the particles present in the anode rays hydrogen karone ha etu in the anode rays have minimal mass that is the lightest positively charged particles were obtained from hydrogen. Also from hydrogen. ठीक है, also the charge on these particles was found out to be exactly equal to that of one electron but opposite to it well, বুঝি পাইছা সবে? Understood? Opposite to it. Okay, so ভাবা যদি তোমাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ এক্সপেৰিমেন্ট কৰিছিলে য'ত এই পাৰ্টিকলটো কি ডিটাৰমাইন কৰা আছিলে চাৰ্জ টো just like medical solver experiment it was found out that তোমাৰ চাৰ্জ on the electron হয় না so আৰু এটা এক্সপেৰিমেন্ট কৰা হৈছিলে য'ত তোমাৰ এই পাৰ্টিকলছ খিনি পজিটিভ পাৰ্টিকলছ খিনি চাৰ্জ ডিটাৰমাইন কৰা হৈছিলে ভাবা যদি এই চাৰ্জটো এক্স্যাক্টলি এটা ইলেক্ট্ৰনৰ অপোজিট হয় কিন্তু ইকুৱেল হয় তেতিয়াহ'লে কি হ'ল এটাহে হ'ব লাগিব এটাহে পাৰ্টিকল হ'ব লাগিব হয় না নহয় therefore আমি কি গম পাম that hydrogen contains only one charged particles. ठीक है, that one is protons. Okay, therefore we like the discovery of protons. ठीक है, very important point. एक point है कंप्लीट करा इबादा बेलेग कलर पैनल लिखा ठीक है these proves that আমি যেতিয়া এটা নোটস বনাম হয় different color pens ঠিক আছে এটা ৰঙা থাকে ওটা ব্ল্যাক থাকে না দুই দিব বাট এবাৰ তোমাৰ here থাকিব গ্ৰীণ থাকিব মই বেলেগ কালাৰ লিখো তেতিয়া মনত সোমায় this proves that the hydrogen atom is composed of only one positively charged particle
called the proton. ठीक है सर, called the proton. हुआ लिखा J.J. Thomson's postulates. J.J. Thomson's postulates. Next point. J.J. Thomson's atomic postulates. মানে কি তোমাক propose কৰিছিল? শুনিবা J.J. Thomson's যোনটো তোমাৰ atomic model হয় তাক আমি কম plum pudding model. Plum pudding model বা watermelon model. Watermelon model. Okay? Plum pudding mane ki and watermelon model mane ki. It was thought that that tumar atom too, because the atom is actually composed of a sea of positively charged particles. A sea, because a sea of positively charged particles, and within that the electrons are embedded. Because within that the electrons are embedded. মানে কি হৈছে তোমার এটা suppose if you my watermelon রঙা রঙা হয়েছে না দুটো তো রঙা করে দাদা আর watermelon তোমার seeds হয় ঠিক আছে seeds হয় এটা কলা কলাকে থাকে না সো তোমার দুটো তোমার রঙা ফ্ল্যাশ থাকে না থাকে ঠিক আছে এই রঙা ফ্ল্যাশটা কি করেছিল তোমার those are the positively charged particles ঠিক আছে and the seeds are electrons এটা তোমার তোমার কি watermelon মডেল হয় প্লাম পুডিং মডেল মানে কি যেটা আমি ক্ষীর বানাবো ঠিক আছে ক্ষীর বানাবো কি বানাবো ড্রাই ফ্রুটস দিয়ে কাজু দিয়ে কিশমিশ দিয়ে লিভার ব্ল্যাক নিয়ে দিলে তোমার কি গুটি বগা পার্টটো ভাবা that is your positively charged particles and your all dry fruits and your raisins are electrons but এটি হয় কি আজে নহয় ঠিক আছে সো তোমার কি হইছিল এটো প্রথম তোমার পস্তুলেট হয় ঠিক আছে এটি তোমার মেইন পস্তুলেট হয় সো তার এটা প্রবলেম কি হইছিল যে এটা আমাৰ বস্তুটো কি যে থমসনৰ he was able to explain the overall electrical neutrality of the atom কেলে তোমাৰ এটমটো তোমাৰ ইলেক্ট্ৰিকলি নিউট্ৰেল হৈ আছে বুলি কি এটো প্ৰুভ কৰিব পাৰিছিল he said that the size of the electron and the proton the charge on the proton and the neutron here it was almost same বুলি কৈছিল ঠিক আছে কিন্তু কি এটো ক'ব পৰা নাছিল যে তোমাৰ এটা atom কেলে stable হয় the first drawback he was unable to explain the stability of an atom ঠিক আছে next he had no concept of a nucleus or nuclear concept নাছিল ঠিক আছে এটা তো নিউক্লিয়াস বুলি কম আৰু থাৰ্ড যোনটো মেইন নিয়া হয় যেটা তোমাৰ থমসনে কি কৰিছিলে ইমিডিয়েটলি ৰাদাৰফোৰ্ডে এক্সপেৰিমেন্ট আৰম্ভ কৰিছিলে ৰাদাৰফোৰ্ডছ মডেল was not আৰু কি কৈছিলে স্যাৰ এতিয়া কি এটা এটমটো গোটেই এটা এগ্ৰিগেট স্ফিয়াৰ লিখিছিলে মানে নহয় এটা গোটেই পজিটিভ চাৰ্জ আৰু ভিতৰত তোমাৰ নেগেটিভ চাৰ্জ নোমাই আছে বুলি কৈছিলে মানে এটা এগ্ৰিগেট এটম বুলি কৈছিলে দ্যাট মিন্স তোমাৰ এই এটমটোৰ ভিতৰত একো তোমাৰ খালি স্পেচ নাই ঠিক আছে খালি স্পেচ নাই বুলি কৈছিলে কিন্তু কিবা যে থমসনৰ পস্তুলেট হৈছিলে সো যেতিয়া ৰাদাৰফোৰ্ড এক্সপেৰিমেন্টটো কৰিলে চাবা কি কৰিছিলে যেতিয়া কি তোমাৰ স্ক্যাটাৰ কৰিছিলে the alpha particles it was seen that lot of the alpha particles just passed through the plates ঠিক আছে কিছুমান হে রিফ্লেক্ট হৈছিলে আৰু কিছুমান এক্স্যাক্টলি কি কয় একেটা পাথত ট্ৰেস হৈ গৈছিল সো আমি ইয়াৰ পৰা কি গম পাওঁ যে তোমাৰ স্পেস আছে বাট যে থমসনৰ ইয়াত স্পেস নাই বুলি কৈছিলে the next drawback ঠিক আছে থাৰ্ড drawback তো কি হয় যে তোমাৰ কৈছিলে যে তোমাৰ ইলেক্ট্ৰনছ খিনি sorry তোমাৰ যদি পজিটিভ চাৰ্জ পাৰ্টিকলছ খিনি সবফালে ডিস্ট্ৰিবিউট হৈ আছে কিন্তু ইয়াত কি হৈছে নেকি সবফালে ডিস্ট্ৰিবিউট যদি সবফালে ডিস্ট্ৰিবিউট হ'ল হেতেন গোটেই আলফা পাৰ্টিকলছ খিনি উভতি গ'ল হেতেন হয় না একেটা টাইমত উভতি গ'ল হেতেন কিন্তু হৈছে জানো নাই ঠিক আছে সো Rutherford's alpha particle scattering experiment could not be explained using J.J. Thomson's model ঠিক আছে বুজি পালা নেক্সট ক্লাসত মই তোমালোকক ইয়াৰ ওপৰত ডিটেইলছ দিম ঠিক আছে বহুত সময় লাগে It's the last way to be Bohr's model, Bohr's atomic model আছে ঠিক আছে
বহুত ইন্টারেস্টিং মোৰ আজি মোৰ ফ্ৰেণ্ডছে দেখালো মানে কি এইটো ইমানখিনি আছে চাই তাই কৈছে কি আমি ইমান ভুলকেইটা পঢ়ি থকাতকৈ যোনটো চবতছে শুদ্ধ হয় লাইক কাৰেক্ট হয় গোটেইকেইটা পেজ সেইটো আমি পঢ়িলেও হয় দেখোন ডাইৰেক্ট লাইক এইটোতো এট চাম পইণ্ট ভুল ওলাইছে না তাৰপিছত আমি একোৱেই শুদ্ধকৈ পঢ়িব পাৰোঁ ইমান এক্সেপশ্যন থাকে chemistry is a science of exceptions. Chemistry and biology is a science of exceptions. Exceptions ki napadle ki hoy gompa hai you will not understand the order. ठीक है এটা যদি তোমাক কৈ দিয়ে say why the I mean what to say why your positive charged particles are not present everywhere. ठीक है are not present everywhere in an atom তোমাক যদি কৈ দিয়ে এনেকৈ ঠিক আছে বলুন without taking Thomson's model and comparing Thomson's model and Rutherford's experiment তুমি কেতিয়াও কিছু ক'ব নোৱাৰিবা proof কৰিব নোৱাৰিবা ঠিক আছে বুজি পাইছা কথা science works on experimentation no matter what the drawbacks থাকিব সব ধৰণৰ এক্সপেৰিমেন্ট তোমাৰ লেখিনা থাকে ঠিক আছে because I am a researcher I know that ঠিক আছে আমি গোটেইখিনি এক্সপেৰিমেন্ট কৰি আমাৰ এটা এক্সপেৰিমেন্টকে ভুল কৰো ঠিক আছে ভুল বুলি proof কৰো তাৰপিছত এইটো বেছি ভাল হ'ব বুলি আকৌ প্ৰপোজ কৰো ঠিক আছে that is the way how science works so তুমি যোনটো exceptions are even পঢ়িবই লাগিব understood বুজি পাইছা নে এটা ইমান এক্সেপশ্যন আছে তাতে এটা স্কিপ কৰিলে